Selamat sore, semua orang Indonesia tercinta. Saya Pak Guru Raj. Good morning, or sorry, good afternoon to all you lovely Indonesians. I'm Pak Guru Raj. Title, video, kembali ke cerita. Apakah Indonesia aman dan tempat yang bagus untuk ditinggali? Bagian 1. In English, come back to the story, is Indonesia safe and a great place to live in? Part 1. Sebelum kita mulai, mohon maafkan saya jika bahasa Indonesia saya tidak bagus. Before we start, please forgive me if my Indonesian is not good. So, Indonesia tidak aman? Indonesia is not safe? Betulkah? Really? Apakah kamu bercanda? Are you kidding me? Saya tinggal di sini sudah lebih dari 20 tahun. I have lived here for over 20 years. Di sini aman. Kembali ke cerita. Seperti yang Anda ketahui, saya telah mulai membuat serangkaian video berjudul nama Tertawa dan Belajar untuk jutaan orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Inggris, tetapi tidak dapat membayar untuk belajar. As you may know, I have started creating a series of videos named Laugh and Learn for millions of Indonesians who want to learn English but cannot pay for lessons. Hari ini adalah awal dari rangkaian video baru bernama Kembali ke Cerita. Temanku, ikutlah denganku. Mari kita nikmati perjalanan bersama. Today is the beginning of a new series of videos named Kembali ke Cerita. My friend, come with me. Let's enjoy the journey together. Jika Anda membandingkan Indonesia dengan negara lain, itu jauh lebih aman daripada yang orang sedari. If you compare Indonesia to other countries, it's much safer than people realize. Sudah saatnya Maaf, saya tidak bicara bagus. Bicara Indonesia bagus. Sudah saatnya masyarakat Indonesia membuka mata dan melihat negara mereka yang indah sebagai lingkungan yang aman dan ramah. It is time for Indonesians like you to open their eyes and see their beautiful country as a safe and welcoming environment. Berapa orang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak aman? Dibandingkan dengan apa? Some people say that Indonesia is an unsafe country. Compared to what?
kembali ke cerita. Menurut statistik 2018, tingkat pembunuhan menurut daftar negara Rusia 30, Filipina 40, Amerika Selatan, Amerika Serikat 81, Turki 89, Thailand 100, Inggris, India 106, Malaysia 134, Canada 140, Prancis 140, sorry, Prancis 144, Sweden 156, Australia 161, Inggris 665, Jerman 172. Wow, banyak. Tetapi, according to 2018 statistics, homicide rates by country list: Russia 30, Philippines 40, United States 81, Turkey 89, Thailand 100, India 106, Malaysia 134, Canada 140, France 144, Sweden 156, Australia 161, England, where I come from, 165, and Germany 172. Tetapi, jadi bagaimana dengan Indonesia? Oh, so what about Indonesia? Indonesia terdaftar sebagai 191, 191. Wow, Indonesia is listed as 191. Jadi, berdasarkan statistik ini, Indonesia adalah salah satu negara teraman di dunia. So based on these statistics, Indonesia is one of the safest countries in the world. Safe, aman sekali. Di sini, di Indonesia. Ya, Indonesia lebih aman daripada banyak tujuan wisata terpanas di dunia. Turis, turis, dan memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Jadi ketiga, orang melihat Indonesia sebagai tempat yang tidak aman. Mereka harus kembali ke sekolah. Ya, kembali ke sekolah. Pikir apa? Saya tinggal di negara yang indah, adalah salah satu tempat teraman di dunia. Yes, Indonesia is safer than many of the world's best and hottest tourist destinations and has the 4th largest population in the world. So, when people view Indonesia as an unsafe place, tidak aman, salah. Mereka kembali sekolah. They should go back to school. Saya tinggal di sini. I live in this beautiful country. It is one of the safest places in the world. Betul. Saya telah tinggal dan bekerja di seluruh dunia, dan bagi saya, Indonesia adalah salah satu negara teraman untuk ditinggali. I have lived and worked all over the world, and for me, Indonesia is one of the safest countries to live in. I live in Sentul, near Bogor.
Oh, kembali ke cerita. So, ada satu situasi di mana Indonesia tidak aman. Wow. Is there one situation that Indonesia is not safe? Jika Anda mengendarai motor seperti yang terkadang saya lakukan, Anda dapat berpikir bahawa negara ini bahaya kerana jutaan orang Indonesia mengira mereka adalah Valentino Rossi. If you ride a motorbike, like I sometimes do, I have a Honda Beat. You can think this country, bahaya, is dangerous because millions of Indonesians think they are siapa? Valentino Rossi, naik cepat-cepat. Aduh, rasanya setiap orang Indonesia yang mengendarai motor ingin membunuh saya. It is like every Indonesian on a motorbike wants to kill me. Jadi apakah Indonesia negara yang tidak aman? So, is Indonesia an unsafe country? Apakah Indonesia negara yang tidak aman? Yes or no? Hanya jika Anda mengendarai motor, only if you ride a motorbike. Jika Anda adalah orang asing atau bule yang berkunjung di sini dan Anda mengendarai motor, ada 260 juta orang Indonesia yang akan mencoba membunuh Anda. Aduh. If you are bule visiting here, foreigner, and you ride a motorbike, there are 260 million Indonesians who will try to kill you on a motorbike. Kembali ke cerita, serius. Sebagai seseorang yang telah tinggal di seluruh dunia dan sekarang tinggal dan bekerja di sini, mari kita lihat beberapa fakta dan informasi nyata tentang negara yang menakjubkan ini di mana kita sangat beruntung untuk tinggal. Seriously, serious. As someone who has lived all over the world, and I now live and work here, di sini. Let's take a look at some real facts and real information about this amazing country where we, you and I, we're so lucky to live in. We're really lucky to live here. Yes, sangat beruntung untuk tinggal di sini. Okay. Pertama, keadilan. First, justice. Betul? Keadilan. Oh, keadilan. Justice. English, justice. Jika Anda keluar sepanjang malam di kota-kota di Indonesia, maka Anda berisiko. Tetapi itu adalah situasi yang sama di setiap negara. It's the same. If you go out semua malam at night in Indonesian cities, jalan-jalan di Indonesia, kota-kota, then you are at risk, mungkin bahaya.
But that is the same situation in every country. Situasi sama negara dunia. Setiap negara dunia sama. Benar? Correct. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam di mana sebagian besar pendudukannya beragama Islam. Indonesia is a very diverse country where most of the people are Muslim. Right? Muslim. Banyak Indonesian orang-orang Muslim. Secara umum, sebagian besar orang Indonesia mengikuti dan menggamalkan Al-Quran yang mempromosikan perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat. In general, most Indonesians follow and practice the Al-Quran, which promotes peace and harmony in society. Biasanya, ketika pencuri mencoba mencuri dari rumah di malam hari, alih-alih memanggil polisi seperti situasi di dunia barat. Masyarakat setempat akan mencari penjahat dan segera menhukum pencuri. Menhukum pencuri. Usually when a burglar tries to steal from a house at night, malam, instead of calling the police, as in the situasi di barat situation in the West, the local community will look for the criminal and immediately punish the thief. Meskipun hal ini mungkin tidak dianggap baik di masyarakat barat di Indonesia, setiap pencuri yang berkir untuk mencuri tahu bahwa mereka akan dihukum oleh orang-orang yang ingin ia sakiti. While this may not be considered good in Western society, dunia barat, in Indonesia, any thief, criminal, who thinks about stealing, knows that they will be punished by the people he's trying to harm. Di barat, pencuri harus menghadiri persidangan di mana mereka mungkin hanya mendapat peringatan atau pengacara yang baik dapat mengeluarkan mereka dari penjara dalam 1 jam. In the West, a thief must attend a trial in which they may get just a caution, or a good lawyer can get them out, a notaris bagus, can get them out of jail in 1 hour, 1 jam. Gone. Ketiga, saya pertama kali datang ke sini 20 tahun yang lalu, saya berpikir bahawa cara Indonesia menanggapi tindakan kriminal adalah primitif dan tidak adil. Tetapi sekarang saya percaya sebaliknya. When I first came here 20 years ago, I thought Indonesia's way of responding to criminal acts was primitive and unfair. But now, sekarang, I believe the opposite is true. Kenapa?
Why? Karena practice. Just because it is practical. Jika Anda mencuri, orang Indonesia yang Anda curi akan langsung menghukum Anda. If you steal, the Indonesian people you steal from will punish you immediately. Bagus. Saya berada di London beberapa tahun yang lalu dan suatu sore saya melihat seorang pria dipukuli dalam perkelahian dan ditinggalkan di jalan. Darah, oh aduh, darah di mana-mana, merah mana-mana. Aduh, tidak lupa. I was in London a few years ago, and one afternoon, I saw a man beaten in a fight and left on the road, jalan, blood everywhere. Not good. Tebak apa yang terjadi? Guess what happened? Orang-orang berlaku begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ah? Serious? Serious. People just walk past as if nothing had happened. Tidak lihat, jalan, lari-lari, pikir, pikirin. Gue pikirin, mereka pikir, gue pikirin. Yeah. Nobody stopped. Tidak ada yang menghentikan perkelahian dan tidak ada yang membantu pria yang terluka itu. Nobody stopped the fight. And nobody helped the injured man. Nobody. Tidak satu orang. Nobody. Akhirnya ambulance mencur dan membawa korban pergi. Finally, an ambulance appeared and carried the victim away. Jadi Anda memutuskan bentuk keadilan apa yang terbaik. Mungkin saya salah, tapi saya merasa lebih aman di sini daripada di English. So, temanku, you decide what form of justice is best. Maybe I'm wrong. Mungkin saya salah, but I feel safer di sini. I'm safer here than in English, the UK. Aman di sini. Selain karena aman, ada 3 alasan utama lainnya mengapa Indonesia adalah tempat terbaik untuk ditinggali. Besides being safe, there are 3 other primary reasons why Indonesia is the greatest place to live in. I know, saya tinggal di sini 20 tahun. Saya ingin berbagi dengan Anda. Klik link di bawah ini ke bagian 2. Saya ingin terbagi dengan Anda. Klik link di bawah ini ke bagian 2. I want to share with you about the other 3. So please go to the link below to part 2. Kembali ke cerita. Okay, kembali ke cerita. Let's come back. We're coming back
to the story which we're talking about. Okay. Ngomong, bagaimana dengan ini bukan tentang apa orangnya, ini tentang siapa mereka. By the way, nyumong. By the way, how about this? It's not about what people are, tidak apa. It's about who they are. Okay? Penting. Jadi, jika Anda bertemu saya di jalan, jangan melihat saya sebagai bule. Lihat saja saya sebagai saudara Anda. So, if you meet me on the street, don't look at me as a foreigner. Just look at me as your brother. Kenapa? Why? Because aku menghirup udara yang sama denganmu. I breathe the same air as you. Aku makan makanan yang sama denganmu. I eat the same food as you. Saya minum air yang sama seperti Anda. I drink the same water as you. Saya tinggal di negara yang sama dengan Anda. I live in the same country as you. Sama seperti kamu, saya takut mati. Like you, I'm afraid to die. Sama seperti kamu, saya jatuh cinta dengan kehidupan. Like you, I fell in love with life. Sama seperti kamu, saya jatuh cinta dengan negara Anda. Like you, I fell in love with your country. Sama seperti kamu, terkadang aku menangis saat aku merasa kesepian atau sedih. Like you, sometimes I cry when I feel lonely and sad. Jadi sebagai saudaramu, tolong jadi aku karena jika aku bertemu denganmu, aku akan menjagamu. So, as your brother, please take care of me, because if I meet you, I will take care of you. Okay? Sampai jumpa di bagian 2. See you in part 2.